Hallo zusammen, wie geht es euch allen? Hoffentlich ausgezeichnet. I am Shantari, your German language trainer. So today I will discuss something very important for advanced learners. It will be about C2 Schreiben. Okay, C2 is for advanced learners, the last level of German. Okay, so I am sharing a screen. Just a moment. Okay. So it is C2 Schreiben Teil 2. Today I will discuss Teil 2 and there will come a series of Teil 2 examples, okay, in the upcoming weeks. For Teil 2, you will have 60 minutes time to write it so you can understand like how it is going to be, the grammatical structure, vocabulary, and everything. Okay. And this is for 80 marks. Okay. That's huge. So it is more about you will express about your opinion, something you have read an article, newspaper, magazine, and on that you have to give your opinion. So here, let's see what is it about. Worum geht es? So, Sie haben in der Zeitung einen Bericht zum Thema Gewalt von Lehrern gelesen. Sie schreiben einen ausführlichen Leserbrief, circa 300 Wörter, an die Redaktion, in dem Sie sich auf die folgenden Aussagen beziehen und Ihre Meinung dazu äußern. Der erste Punkt: Gewalt von Lehrern kann viele Gesichter annehmen. Verletzende Worte, Demütigungen und psychische Gewalt, Kollektivstrafen und schlechte Noten. Der zweite Punkt: Die Ursachen eines solchen Verhaltens sind strukturelle Probleme wie zu große Klassen, aber auch mangelndes Einfühlungsvermögen und fehlende Kompetenz im Umgang mit Menschen. Der letzte Punkt: Bei Schülern kann die Gewalt von Seiten der Lehrer zu Unsicherheit, mangelndem Selbstvertrauen und zu Schulangst bis hin zu totaler Schulverweigerung führen. So, es ist ein sehr wichtiges und heikles Thema. Bei der Bewertung, now, how will you be numbered? Bei der Bewertung wird unter anderem auf Folgendes geachtet. Haben Sie alle Aspekte der Aufgabenstellung bearbeitet? Haben Sie Ihre Argumentation begründet, sehr wichtig, und Beispiele gegeben? Ist Ihr Text zusammenhängend und klar gegliedert? Sind Wortwahl und Stil dem Thema und der Textsorte angemessen? Okay, jetzt sehen wir die Struktur. Los geht's. Okay.
Leserbrief an die Redaktion. Mit großer Aufmerksamkeit habe ich Ihren Bericht zum Thema Gewalt von Lehrern gelesen und ich möchte meine tief empfundene Betroffenheit sowie meine kritische Reflexion hierzu mit Ihnen teilen. In einer Zeit, in der Bildung als Schlüsselressource einer Gesellschaft gilt, erscheint es geradezu paradox, dass ausgerechnet in schulischen Kontexten Formen von Gewalt auftreten, die die Grundlage von Vertrauen und Lernbereitschaft erschüttern. So I read your report on the topic of violence by teacher with great attention, and I would like to share with you both my deep concern and my critical reflection on the matter. In an era in which education is regarded as the key resource of a society, it seems almost paradoxical that violence occurs precisely in school contexts, undermining the very foundation of trust and willingness to learn. Gewalt durch Lehrkräfte äußert sich nicht nur in körperlichen Übergriffen, diese sind inzwischen glücklicherweise selten geworden, sondern viel häufiger in subtileren, aber nicht minder zerstörerischen Formen. Spöttische Bemerkungen, öffentliche Bloßstellungen, ungerechte Benotungen oder pauschale Kollektivstrafen. Solche Handlungen sind umso gravierender, als sie schwer nachweisbar sind und dennoch das Selbstwertgefühl von Schülerinnen und Schülern nachhaltig beeinträchtigen. Wer in der Schule systematisch entwürdigt wird, trägt diese Wunden nicht selten ein Leben lang mit sich. Violence by teachers is not only expressed in physical assaults. These are fortunately rare nowadays, but far more often in subtler, though no less destructive forms. Mocking remarks, public humiliation, unfair grading, or collective punishment. Such actions are particularly grave as they are difficult to prove and yet profoundly impair the self-esteem of pupils. Those who are systematically degraded at school often carry these wounds with them for life. Die Ursachen für ein solches Verhalten sind ohne Zweifel komplex. Überfüllte Klassenräume, strukturelle Defizite im Bildungssystem, ein ständiger Leistungsdruck sowie die Überforderung vieler Pädagogen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Doch darf man nicht verkennen, dass hinter all dem oft eine unzureichende Ausbildung in emotionaler Intelligenz und sozialer Kompetenz steht. Wer Wissen vermitteln will, muss zuallererst die Fähigkeit besitzen, junge Menschen in ihrer Individualität ernst zu nehmen. Pädagogik darf niemals auf reine Wissensvermittlung reduziert werden. Sie ist in erster Linie Beziehungsarbeit. The causes of such behavior are undoubtedly complex. Overcrowded classrooms, structural deficiencies in the education system, constant performance pressure, and the overburdening of many educators play a decisive role. Yet one must not overlook the fact that behind all this often lies an insufficient training
in emotional intelligence and social competence. Anyone who wishes to impart knowledge must first and foremost possess the ability to take young people seriously in their individuality. Pedagogy must never be reduced to the mere transmission of knowledge. It is above all relational work. Die Folgen für die Lernenden verheerend. Unsicherheit, mangelndes Selbstvertrauen, psychosomatische Beschwerden und nicht selten die völlige Schulverweigerung. Damit verliert nicht nur der Einzelne seine Chance auf eine erfolgreiche Bildungsbiografie, sondern die gesamte Gesellschaft erleidet langfristige Einbußen, da Talente ungenutzt bleiben und Resignation an die Stelle von Kreativität und Motivation tritt. The consequences for learners are devastating. Insecurity, lack of self-confidence, psychosomatic complaints, and not infrequently complete refusal to attend school. As a result, not only does the individual lose the chance of a successful educational biography, but society as a whole suffers long-term losses. Since talents remain unused and resignation takes the place of creativity and motivation. Vor diesem Hintergrund halte ich es für dringend notwendig, dass Gewalt in jeglicher Form nicht länger verharmlost oder gar totgeschwiegen wird. Vielmehr braucht es eine umfassende Reform der Lehrerbildung, verpflichtende Supervisionsangebote sowie kleinere Klassen, die eine menschlichere Atmosphäre ermöglichen. Nur auf diese Weise kann die Schule wieder zu dem werden, was sie im Idealfall sein sollte. Ein Schutzraum, in dem Lernen, Neugier und Persönlichkeitsentwicklung gedeihen können. Dann der End mit freundlichen Grüßen, then your name. But in the exam, please don't write your name. Write anything XYZ, ABC, but not your name. So against this background, I consider it urgently necessary that violence in any form should no longer be trivialized or even silenced. What is needed instead is a comprehensive reform of teacher training, mandatory supervision, and smaller classes that enable a more human atmosphere. Only in this way can schools once again become what they should ideally be, a place of protection in which learning, curiosity, and personal development can flourish. Okay, so it was the example. Okay, I have just given you an example. This you can follow. You can see the grammatical structure and the vocabulary. And by the way, like in the upcoming weeks, I will also come up with the C2 level vocabularies and C1, C2 level grammar, which you need to use in the Schreiben. And it is very, very needed and it will be helpful a lot. Okay, I hope you have understood how to write it. Okay, and we will practice more. Okay, every day try to write at least one Schreiben. Okay, we will do it together. Okay, then das war es meinerseits. Okay, that's it from my side. Today, I hope you have enjoyed and it will be helpful a lot. Just write down whatever is there, note it down and try to find out
the grammatical structure, vocabulary. Okay, it will help you. Okay, if you liked it, then subscribe to my channel, and if you have any questions, just you can comment down below and I will check it and answer. Vielen Dank, alle.